Na mtazamaji, ni wakati wa kukutaarifu yale yote yamejiri siku ya leo, kuyapa kipaumbele taarifa zote ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele siku ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni msahau kidogo, lakini kabla ya kupata taarifa ambazo tumeweza kuziandaa siku ya leo, acha mwanzo tuanze na vidokezo. Na kwenye vidokezo, waziri wa hazina ya kitaifa Ungana afichua kuwa serikali inapania kukopa takriban bilioni 703 mwaka wa kifedha mwaka 2023 mwaka 2024. Kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua uhudhuria kongamano la kukabiliana na pombe haramu kaunti ya Mombasa, huku serikali ikiahidi kutokomeza vifo vinavyotokana na pombe hiyo. Naibu spika wa Taita Taveta Ansle Mwadime Chao akabiliwa na mashtaka ya kufuja fedha za kaunti kima cha shilingi milioni 17. Naam, karibu mtazamaji, kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, Twitter na YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa ambazo tumezipa kipaumbele siku ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine Uko. Andamana nasi hadi tamati. Waziri wa hazina ya kitaifa Ungana amefichua kuwa serikali inapania kukopa takriban bilioni 7.3 mwaka wa kifedha mwaka 2023-24 ili kufanikisha miradi ya serikali. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Mevin Getembe, Ndugu anasema kuwa serikali kufikia sasa imelipa takriban Trilioni 1.2 jumla ya deni la kitaifa, ikipania kulipa masalio ya deni hilo chini ya miaka 10 kutoka sasa. Ni kwenye kamati ya bunge kuhusu masuala ya deni la umma na ubinafsishaji, ambapo waziri wa hazina ya kitaifa na mipango ya kiuchumi Ungana amefichua kuwa serikali inapania kukopa takriban bilioni 703 ili kufanikisha miradi mbalimbali za kiserikali. Kufikia sasa masalio ya deni nchini ni trilioni 11, ambapo asilimia 55 ni mikopo kutoka nje, huku asilimia 45 ikiwa ni mikopo ndani ya nchi. Current stock of public debt and publicly guaranteed debt stands at 11.248 trillion, and which is 69.7% of GDP in nominal terms. But the current present value of public debt to GDP is actually 67.2%. The difference between the two is actually that the present value takes into account the maturity profile of the debt. Serikali kufikia sasa imelipa takriban trilioni 1.2 kwa mwaka wa kifedha 2023-2024 ya jumla ya deni la kitaifa, ikipania kulipa masalio ya deni hilo chini ya miaka 10 kutoka sasa. Then in June 2022 it went up to 917. June 2023 it went up to 1.2 trillion. In June 2024 as a result of the liability management, it will come down by the amount that we have done, the $1.5. So in the supplementary 2, the debt service will come down because of the liability management that we have undertaken. Ni pigo kwa serikali na nchi kwa ujumla baada ya waziri Ndung'u kutangaza kuwa amepoteza wawekezaji kadhaa waliofia kuzorota kwa uchumi wa taifa la Kenya zaidi. Serikali hata hivyo haikuafikia makadirio ya ushuru, jambo ambalo kulingana na Ndung'u huenda likaendelea kulimbikizia nchi hii kwenye hali mbaya ya kifedha. Ndung'u sasa akitaka sera ya kutoza ushuru kufanywa marekebisho. We can actually resolve this through the market, and the market was quite clear. And for us to get the best pricing, because essentially the market is still brutal out there, it can't give you long term, because long term is still looking. I mean, if the market believed the Fed would lower interest rates, they would actually have gone to 10 years. But the market cannot even go beyond 6.5 years.
Na mtazamaji, tukiachana na hayo, ufadhili wa masomo nchini ni swala ambalo limeibua mjadala hili. Wakifika mbele ya kamati ya bunge ya masuala ya elimu, katibu mkuu katika wizara ya elimu Belio Kipsang alipata wakati mgumu kuelezea kamati hiyo kuhusu ubadhirifu wa fedha unaofanyika haswa katika kufadhili elimu nchini. Iliibuka kuwa kuna shule ambazo zinapeana idadi ya wanafunzi ambayo ni ya uongo ili kupata ufadhili wa kiasi kikubwa. Kamati hiyo pia ilimtaka katibu huyo kuelezea ni vipi wizara ya elimu inaeneza usawa haswa kwa shule ambazo zina changamoto za kiusalama na shule za wanafunzi wanaoishi na ulemavu. Akifika mbele ya kamati ya bunge ya elimu, katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang amesema kuwa changamoto ya ufadhili wa wanafunzi ni swala ambalo wizara hiyo inashughulikia kutatua kutumia mfumo wa kidijitali wa NEMIS, huku wabunge wakisema idadi ya wanafunzi walio shuleni na idadi ambayo wizara imeandikisha haziambatani, na kuibua masuala kuhusu pesa ambazo zinatumika katika kufadhili elimu shuleni. But the actual number of students in that school are 800. You have 400 here. Kariuki has 800 children in school. You release money for 400. What do you expect Kariuki to do, and you want him to deal with 100% transition? But the ones receiving capitation is 15,000. What is happening with the rest of the money? And we are budgeting with the actual enrollment. We would want to have a single source of truth, the Kenya Education Management Information System. And as government, that's the direction we are going to take in terms of leveraging on technology. We must be able to fund a student that really exists. And we can only be able to know that this student exists if they are in record. Kipsang amesema kuwa serikali sasa imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa ina idadi sahihi haswa kuanzia shule ya msingi. Wanafunzi sasa watahitajika kuandikishwa katika mfumo wa kidijitali wa NEMIS ili kuhakikisha kuwa serikali imewafadhili. The school-based assessment now start from grade 3, the Kenya Early Years Assessment. And Examination Council has also assigned an assessment number to our kids from grade 3 all the way to grade 6. So for children who do not have birth certificates, we are also going to use the assessment number so that we can capture them. So that our gray area which we are now going to deal with is grade 1 and grade 2. And we are now working very closely with the Examination Council so that we also do not have schools who inflate their numbers in assessment by using the NEMIS system. And we are looking forward with the national registration system, with the Maisha number now that will be issued at birth, then some of these challenges will be addressed. Kipsang alishikilia kuwa wanafunzi ambao wako katika shule za wanafunzi walemavu watapata kufadhiliwa, huku akiapa kuwa serikali inaweka mikakati kuhakikisha kuwa ina idadi kamili ili kupunguza visa vya ubadhirifu wa fedha ambavyo vimeripotiwa nchini. Brian Mwai, Lookuptv, Nairobi. Naam, shukran Brian Mwai kwa taarifa hiyo. Maafisa wa usalama wanaohusika kwenye uuzaji wa pombe haramu kwa njia moja au nyingine watachukuliwa hatua za kisheria. Ni kwa mujibu wa waziri wa usalama Kithure Kindiki, ambaye amesisitiza kuwa tofauti na ilivyokuwa hapo awali, maafisa hao hawakufahamishwa na badala yake walichukuliwa hatua za kisheria. Huku serikali ikiweka mikakati ya kupigana na matumizi ya dawa za kulevya na uuzaji wa pombe haramu, leo serikali imeandaa kongamano la kujadili mikakati ya kupigana na uuzaji wa pombe haramu. Ni katika kongamano hilo ambapo waziri wa usalama Kithure Kindiki amedokeza kuwa hakuna afisa wa usalama atakayesazwa kwenye vita dhidi ya uuzaji wa mihadarati na pombe haramu, akidokeza kuwa wizara yake haitamsaza yeyote. If you are a police commander and this happens under your watch, or you receive money to look the other way, why should we keep you in that role even for an hour? And I want to assure you, in the name of God and in the name of the Constitution of our country, we will get hold of you. We will neutralize those efforts before you destroy the country. Aidha,
Waziri huyo amesisitiza kuwa tofauti na ilivyokuwa hapo awali, maafisa watakaopatikana na hatia hawatahamishwa bali watachukuliwa hatua za kisheria. We are going to change the country's transfer policy. Any official in the law enforcement and public service space who through action or inaction contributes to the death of Kenyans, through negligence they allow dangerous criminals, organized criminals including drug barons to have their way to access the public. That officer will not be transferred, as you've said, Your Excellency. Kero la uuzaji wa pombe haramu kikithiri nchini, Kindiki amezitaka serikali za kaunti kutumia mapato wanazopata kutoka kwa usajili wa sehemu za burudani katika ujenzi wa vituo vya kubadili tabia. I agree county governments should use the fees that they collect from licensing alcoholic outlets to mitigate against addiction and to rehabilitate and reintegrate those that are affected. Naam, tukiachana na hayo, naibu spika wa bunge la kaunti ya Taita Taveta Anselm Mwadime ameshtakiwa kwa kufuja fedha za umma kima cha shilingi milioni 17 zinazosemekana kutumika kuandaa ziara ya maafisa wa serikali jijini Zanzibar. Mwadime alifikishwa mbele ya mahakama Jumatatu kufuatia kukamatwa siku ya Jumapili. Aidha, Mwadime anakabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya mamlaka. The ongoing case, and therefore those circumstances, Your Honor, we are really praying that the court will uphold the provisions of Article 40 and 50 and grant us reasonable bail terms. On the issue of bond, it's not opposed. The accused person may be released on principal bond. This person will be released on a bond of Kenya shillings 1 million with one surety of similar amount, or in the alternative to pay cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000. We will mention this matter on 11th, that is 11th of March, for pre-trial, just before this court. Na mtazamaji, kulingana na kopo langu la kronomita, dakika 14 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Kwa sasa mimi na mwenzangu msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara Josephine huko tutakuwa tunameza mate kidogo. Katika muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na mengi zaidi. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya tatua bonanza live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account, weka namba zako 3 za bahati, fuatiza na neno look. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. BCLB number 000898. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Ni mbaya. Wewe kwani uone vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata analipa barabara. Iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa twende tusafiri kwa mwendo wa aste. There is smart hufikisha abiria salama.
Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa umefanya mkutano leo jijini Nairobi kuangazia masuala muhimu katika wizara hiyo. Akizungumza katika mkutano huo na wanahabari hii leo, katibu mkuu wa wizara hiyo Raymond Omolo amebainisha masuala ambayo walilainisha mwaka jana, huku wakitazamia kufanya zaidi kwa ushirikiano na wadau wengine wa maendeleo. Katika hatua ya kuongeza utekelezaji na ushirikiano, Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Kitaifa wamekutana na washirika wa maendeleo mbalimbali katika hoteli ya Serena jijini Nairobi kwa lengo la kulinganisha mageuzi na mipango ya kitaifa kwenye mageuzi ya taasisi ndani ya sekta ya usalama. Katibu mkuu wa wizara hiyo Raymond Omolo alisisitiza umuhimu wa mageuzi kamili zaidi ya ujenzi wa uwezo kwa maafisa, akisisitiza umuhimu wa kushughulikia mapengo ndani ya huduma ya polisi ya kitaifa na huduma ya magereza ya Kenya, akirejelea ripoti zilizowasilishwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. The institutional reforms within the security sector. So whether it's the reforms within the National Police Service, the reforms within the Kenya Prison Service, and generally the reforms within the coordination of national government administration. At the end of last year, the Chief Justice Emeritus Maraga presented a report, and that report had a raft of recommendations, almost 600 of those recommendations that needs to be implemented for making a difference within the three sectors or the three services. And we've been able to break down those recommendations and prioritize what needs to be implemented immediately, what needs to be implemented in the medium term, and also what will take 2 to 3 years to actualize. And while at it, we have also been then able to isolate a few of those recommendations that would require policy guidance and direction from the leadership, the top leadership in government. Omolo alifafanua juu ya kuipa kipaumbele masuala muhimu, kuhakikisha njia ya kimkakati katika utekelezaji na kuomba ushirikiano mkubwa hasa katika mipango inayolengwa kujenga amani, kutatua mizozo na ushiriki wa wananchi na kuhamasisha uwekezaji kwa maafisa wa ngao ili kuimarisha uratibu wa sera na programu za serikali katika ngazi ya msingi. I can't overemphasize the fact that we need to be much more coordinated than we are. Of course, we are doing well, but it is possible to do much more than we are doing in terms of the coordination. Martin Masharia, Lookuptv. Mahakama ya Milimani imesitisha shughuli zote katika shamba la Darfur lenye ekari 94 lililo katika eneo la Embakasi. Hii ni baada ya wamiliki 238 kutoa malalamishi yao wakidai kutolipwa fidia na serikali wakati wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Daniel Omayo na uketo wa taarifa hii. Wakili wa wanachama wa skimu ya Dupoto Darfur Peter Odhiambo amedokeza kuwa walienda kotini ili kusitisha malipo yasipeanwe kwani watu wote wanaohusika hawajauzishwa kikamilifu, huku wakiwarai wote walio na malalamishi kuyawasilisha kotini. Mimi ndio wakili wa members wa Dupoto Darfur Settlement Scheme. Hawa trustees wenye walipewa, hawa watu wawili wenye wamesimamia ili shamba kwa niaba ya wengine, pokea malipo lakini hawajapeana malipo, members hawajapata malipo. Kwa hivyo tulienda kotini kusema kwamba haya malipo yasitishwe, yasipeanwe anymore. Kuanzia leo yasipeanwe mpaka watu wote wakuje kotini waeleze koti ni kwa nini hawajapeana malipo yenye walipewa na Kenya Railway Corporation na National Land Commission. Nyamane ambaye ni mwadhiriwa wa mzozo huo wa ardhi amedokeza kuwa wanatimiliki halali, japo wasimamizi wa Dupoto Darfur hawakuwauzisha kikamilifu wakati wa kugawa fidia hiyo.
Tumekuwa kwa hiyo shamba, tumekuwa na cheti zetu za hiyo shamba, na wageni wetu wengi wale walituunga na wakatujoin. Sisi hatukuhusishwa wakati wa kwenda kazi ilipokuwa ikigao pesa vile zimeendelea. Watu wengi ambaye walikuwa wana shares wameachwa nje. Kiongozi wa Matapato Daniel Ntungai amelalamikia na kusema kuwa waliagizwa kufungua akaunti na kusajili majina yao katika chumba cha Kipande House na mwishowe wakakosa fidia. Sasa ameiomba serikali kuingilia kati ili kumaliza mzozo huo. Wakati pesa imetoka, tuliandika majina ya wananchi wote. Unaona hizi certificate, hii ilipeanwa 2008. 2008. Wakati yani pesa ilipeanwa 1.2 hapa Kipande House, KCB, kazi ilifanyika, hatukuamini. Na tungependa serikali ingilie kati. Daniel Omayo, runinga ya Lookup. Zaidi ya watu 200 katika eneo la Samburu ya Kati wamepoteza maisha mikononi mwa majambazi katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja. Tukio la hivi punde ni lile la mauaji ya mwakilishi wadi wa Angata Nyawike na mfugaji katika eneo hilo. George Nyakesi ama Kayesi samahani na maelezo zaidi. Chama cha Unatazama cha Samburu kimejitokeza na kushifu vikali mauaji ya watu wasio na hatia na kutaka serikali kuchukua hatua mara moja ili kuimarisha usalama katika kaunti ya Samburu. Makamu mwenyekiti wa chama hicho Victoria Saidimu akizungumza na wanahabari amelani mauaji hayo yanayotekelezwa na wahalifu na kuitaka serikali kuchukua hatua. We stand before you today with heavy hearts and deep concern for the current state of insecurity plaguing Samburu County. Our community in Samburu County is facing an unprecedented wave of violence and insecurity perpetrated by bandits from the neighboring community. The lives and livelihoods of thousands are on the line, and we demand the government to act quickly and decisively on this matter. We vehemently condemn these heinous acts and the wanton loss of lives and destruction of property at the hands of merciless bandits. The attacks have resulted in the loss of nearly 200 innocent lives in a span of less than 1 year, including Honorable Paul Leshimbero, a member of the County Assembly of Samburu, who was fatally shot while going home on February 25th. And Mr. Lepatanapa was also shot hours later, the same day, while herding. These attacks have evolved into deliberate attacks on human life. The economic and social consequences are severe. Aidha, wametaka asasi za usalama kuheshimu kazi licha ya makabila yao, vilevile kuanzisha uchunguzi na kuimarisha usalama kabla ya majanga mengine kutokea na kutaka serikali iwalipe fidia. The Kenya government security forces should respect the rights and safety of all citizens regardless of the background. A stable and secure society demands trust in impartial law enforcement which benefits everyone. We thus request that the administration communicates clearly and transparently about its efforts to solve the terrible security situation. George Kayesi, runinga ya Lookup. Na baada ya taarifa yake George Kayesi, sasa tupate mseto wa taarifa naye Abdimajid Hussein. Ni mradi unaofanywa chini ya mpango wa uboreshaji wa mitaa ya mabanda ya Kenya KISIP. Mradi wa maji bila malipo kwenye shamba la Karagita huko Naivasha. Na wamekuwa wakiteseka kwa muda mrefu. Kwa hivyo kila mmoja katika ile kijiji atapata maji. Kwingineko, usiku wa kuamkia leo, watu wasiojulikana walivamia boma la mfanyabiashara na mwanasiasa Zakaria Barasa na kuteketeza boma lake mjini Bungoma, na kama wanavyoeleza familia yake, uvamizi huo unahusiana na masuala ya kisiasa, kwani Barasa amekuwa mstari wa mbele katika pingamizi za ubomozi ambao umekuwa ukiendelea mjini Bungoma. Lakini tangu saa 6 ya usiku hatujaona response yoyote kutoka kwa security, licha ya kuripoti kwao hiyo usiku, kuwapigia simu OCS wa Bungoma. He did not pick calls, he did not respond. Na ngependa kukashifu hiki kitendo kwa sababu hiki ni kitendo cha uoga.
Kama hao wanaona ni siasa, wanaweza kuja to face someone's home, damage it like this. Wakuja mchana tuwaone hao ni nani na wanataka nini. Hali ya taharuki imetanda miongoni mwa wakazi wa mji wa Ilbisil kutokana na kuwepo kwa chatu kwenye kidimbwi cha maji eneo hilo. Kidimbwi hicho kinaripotiwa kuwa karibu na shule moja ya msingi ambapo watoto wengi huzuru eneo hilo wikendi kuogelea, swala linalohatarisha usalama wa watoto. Hatimaye shule ya upili Embu imepiga kura zilizojaa mhemko na sherehe. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Nancy Mungai alidokeza kuwa walipiga hatua ya kutafuta huduma za IEBC kuhusu uchaguzi wa shule ili wanafunzi wajifunze mchakato wa kidemokrasia ambao unadhihirisha vyema mtaala wa CBC unaozingatia ustadi. Kwanza tulianza kwa kuwafundisha, tukawaelezea wale viongozi ambao kwa kawaida huwa tunawachagua, kisha tukawaelezea vile uchaguzi unafanyika. Na ukiangalia vizuri katika mtaala mpya wa kielimu ambao upo huu wa CBC, mwanafunzi ambaye anaelewa vizuri masomo ama pengine uongozi vile unavyofanyika, tunamtayarisha pale maisha yake ya usoni. Abdimajid Hussein, Lookuptv. Na kwenye spoti ni kuwa timu ya taifa ya tenisi ya vijana chipukizi imeondoka nchini hii leo kuelekea jijini Lome nchini Togo. Timu hiyo itashiriki mashindano ya bara Afrika ya tenisi kwa vijana chipukizi yatakayoanza tarehe 28 mwezi Februari hadi tarehe 2 mwezi ujao. Kikosi hicho kinaongozwa na mkufunzi Caroline Odor, kimesafiri na wachezaji wengi. Kwingineko, baada ya mechi za kusisimua katika awamu ya 32 wikendi iliyopita, ratiba ya raundi ya 16 bora kuwania kombe la Mozartbet imetoka hii leo. Timu ya Kenya Police itavaana na Mombasa Stars, Bidco United wa Kabane Co na KCB. Mabingwa watetezi Kakamega Homeboys watacheza dhidi ya vijana wa Robert Matano Tusker FC, miongoni mwa mechi nyinginezo. Na mtazamaji, kwenye arafa zenu hapa tuko naye usijali li akisema tutalilia usalama wetu hadi lini. Ni arafa ambayo imeweza kutumwa hapo na mmoja wa watazamaji wetu ambao wamekuwa kitazama taarifa zetu. Wengine hapa moja ikiwa ya Kennedy Jumba Asirigo akisema natazama nikiwa Likuyani Kakamega County, naipenda sana Lookuptv. Na mshukran sana. Kennedy Owen Kim anasema simlisema RUTO anapunguza deni, kwani deni inazidi kuongezeka. Maoni yake Owen Kim. Kwa sasa nitakuwa nalifunga jamvi hili. Shukran kwa wote walioweza kufanikisha taarifa hizi, akiwemo mwelekezi wangu ambaye ni Jeremy Kome, na pia vile msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara akiwa ni Josephine Auko. Mimi pia jina langu ni Fiona Kenga.